Hello guys, and welcome to the Battle of the Phablets. Introducing on one side, the new iPhone 6 Plus against the new Samsung Galaxy Note 4. Let's do the step into the phablet phone space, and they definitely do have lots of stiff competition because Samsung has basically owned this space for a long time with the Note lineup, and Samsung has just updated the line a few days ahead of the iPhone 6 announcement with the new Samsung Galaxy Note 4, and this is a fantastic phone, the best one Samsung has made as of now, and let's see how the iPhone 6 stacks up against it. So, because it is a phablet, let's begin with the display size. So the iPhone 6 has a size of 5.5 inches, meanwhile the Note has a display size of 5.7 inches. So the Note is 0.2 inches above that of the iPhone 6, and that is definitely going to come in handy while watching movies, playing games, browsing the web, and so on. But now let's move on to the resolution of these phones. So the iPhone 6 has a panel that is 1920 by 1080p, giving it a pixel density of 401, which is definitely not bad. But when looking at the Note, which is this phone's competition, it is not even close because the Note's panel is 2560 by 1440, giving it a massive pixel density of 515. So I think we can easily say that the Note 4 is the best phablet when it comes to the display, both in size and resolution. And once again, that is a big deal because when it comes to phablets, the biggest selling point of the phone is the display because that's why you're buying a phablet, and the Note does pull ahead in this section. So next up is the build quality of these phones, and in the past, this would be an easy win for the iPhone over a Samsung phone, because for a long time, Samsung phones have always been made out of plastic, and you guys know all the iPhones, including the iPhone 6 and 6 Plus, have an extremely nice, full aluminum unibody design. But Samsung has finally changed things up with this new Note, because it actually does implement actual metal going around the side of the phone, making the phone feel a lot more valuable in the hand, and that is definitely a good thing. Although the back of the Note still is that fake leather plastic design, meanwhile the iPhone 6 is a complete aluminum body, but the plastic back does have some advantages because one, you can replace the battery unit, and it also gives you access to the expandable SD card on the inside, allowing you to expand the storage on the phone up to 128 gigabytes, and none of this can be found on the iPhone 6. So when it comes to the build quality, I'm going to have to say that this is a tie because yes, the iPhone 6 does have the full aluminum body, but the Note does implement metal on the sides, and it does give you full access to the inside of the phone, allowing you, like I said, to take out the battery, expand the storage on the phone, and so on. And that's why I'm saying that it is a tie when it comes to the build of these phones. So next up is the camera unit on these phones. So the iPhone 6 has a new 8 megapixel camera on the back that goes down to f2.2, and it does implement a new sensor behind the glass that should give you, combined with the new Apple A8 chip, good looking photos. When it comes to video functionality, it can film in 1920 by 1080p, so full 1080p video, and that is at 60 frames a second, which is definitely good. It can also do slow motion 720p video at 240 frames a second, allowing you to have extremely slow motion video. And lastly, the iPhone 6 Plus has optical image stabilization, and that helps to keep the camera still while taking photos and video. And it also has a 1.2 megapixel selfie taking machine. Now moving back to the Note, this is equipped with a Sony-made 16 megapixel lens, which is going to give you fantastic high-resolution photos and videos. And speaking of video, this is where the Note really pulls ahead of the iPhone 6 Plus because it can film in full 4K resolution, and this means that it can film in 2160p in comparison to the iPhone 6 Plus that can only do 1080p. And it does film this in 30 frames a second, but it can also do 1080p video at 60 frames a second. So same as the iPhone 6. And just like the iPhone 6 Plus, this does have optical image stabilization built into the phone to keep the camera still while taking photos and videos. And it also has a 3.7 megapixel selfie taking machine up front with a wide angle lens. So to conclude this section, I think it's obvious that the Note does have a clear advantage.
Now, moving on to the brains of the phone, the iPhone 6 Plus has the new Apple A8 chip on the inside, which is a 64-bit chip, which is supposed to be about twice as fast as the iPhone 5S. Meanwhile, the Note has the newest Snapdragon 805 CPU, clocked in at 2.7 GHz, and is a quad-core CPU. And it also has 3 GB of RAM, backing that up. At the time of this video, we don't know exactly how much RAM the iPhone 6 Plus is going to have, but we can safely say that it's going to be between 1 and 2 GB of RAM. But you guys want to know, what exactly does all that mean? So in the past, basically all the iPhones and the Samsung phones have been about even when it comes to speed, even though the specs are quite different. And that is what I expect these phones to be like. So even though they have extremely different chipsets, the overall speed is going to be about the same. Now, the last thing that I want to talk about is the battery capacity on these phones, because all of the things I just talked about is completely useless if your phone is dead. So the iPhone 6 Plus has a battery capacity of 2,915 milliamps, which is definitely a high capacity, but in the Note, the battery capacity is 3,220 milliamps, and that is a difference of about 300 milliamps, and honestly speaking, that definitely can make a big impact on the battery life of the phone. So once again, the Note does have the advantage. So let me know what you guys think down below in the comments. Also, like the video if you guys enjoyed, and subscribe to the channel. I do realize that I skipped over some small specs, like NFC for example. Both of these phones have NFC and can do mobile payments. The Note uses Google Wallet, and the iPhone uses Apple Pay. But I'm done, so I'll see you fine people in the next one. Peace out and God bless. Rieccoci, buongiorno a tutti. Volevo aggiornarvi sull'utilizzo di iOS 7, ho avuto modo di provarlo per questi giorni e ho trovato altre piccole cose che possono tornare utili e che possono aiutarvi anche a risparmiare batteria, perché molti ho sentito che hanno problemi ad arrivare a fine giornata. Anch'io spesso ho di quei problemi per arrivarci, però ho trovato delle piccole cose utili per ridurre l'utilizzo appunto della batteria. Innanzitutto però volevo parlarvi di cose che possono tornare utili in tutti i giorni. Per esempio il centro di controllo. Mi è capitato spesso che chiudendolo di prendere dentro l'icona del Bluetooth. Vedete, è abbastanza facile. Sì, vabbè, scusatemi. È abbastanza facile che uno tocchi dentro l'icona del Bluetooth intanto che chiude. Per questo io consiglio di premere il tasto Home, semplicemente, in maniera di non attivare il Bluetooth e lasciarlo attivo, e questo per la batteria comunque un po' ci fa. Altre cose, il centro notifiche che attiva il GPS. Mi è capitato spesso che tirando giù semplicemente così, il GPS si attivasse senza una ragione ben precisa, quindi ho cercato un modo per evitare che si attivasse. E per questo possiamo andare in impostazioni, scendo, privacy, localizzazione. Ovviamente qua sono riportate tutte le app che fanno accesso alla localizzazione. Per esempio alcune di queste come bussola o bump ne fanno utilizzo solo quando sono aperte, quindi si possono tranquillamente lasciare attive senza nessun problema. Il meteo, ho notato che l'altra volta non c'era il meteo nel centro notifiche, quindi qui sotto la scritta, in questo caso domenica 22 settembre, proprio perché io non l'ho attivato qua. Se io attivassi qua e riavviassi il telefono, avrei lì la scritta oggi ci sono, per dire in questo momento ci sono 12 gradi e la massima per oggi prevista è di 23. Però preferisco non tenerlo attivo, anche perché è una cosa scritta testuale, ed essendo una cosa testuale tanto vale che invece che tirare giù e guardare e cliccarci per aprire il meteo si apra direttamente, e quindi sia molto più comodo. E soprattutto non ci sprechi batteria nel momento in cui magari vogliamo solo guardare le notifiche. Quindi, altre cose, il meteo innanzitutto, poi c'è qua sotto servizi di sistema. In servizi di sistema ci sono, vabbè, calibrazione della bussola, diagnosi e uso. Per esempio c'è posizioni frequenti e traffico. Posizioni frequenti è un sistema che rileva dove siamo per più tempo. Quindi fa delle rilevazioni campione per capire quali sono i posti più frequentati da noi utilizzatori. Questa cosa, vabbè, a me non piace perché non mi piace essere sempre tracciabile, però a parte quello è un'altra di quelle cose che probabilmente attiva il GPS, come vedete in questo momento, per esempio,
e quindi vi consuma batteria. Quindi in questo caso io l'ho disattivato in maniera che non mi faccia questa rilevazione del GPS. Nel contempo anche il traffico, perché come fanno vedere nelle pubblicità così, il traffico dovrebbe essere visualizzato qua sotto. Ora, io non l'ho mai visto, e comunque è un'altra di quelle cose che per visualizzare il traffico chiaramente localizza col GPS. E quindi evito io di tenerlo attivo, ed è un consiglio di non tenerlo attivo proprio per quello. Altre cose come rete wifi, ricerca cellulare, calibrazione bussola, teneteli pure, non è un problema. Altre cose, sempre per il risparmio batteria, di disattivare le app in background. Ho notato qua, aggiornamento app in background. Questo qua è vero che vi tiene aggiornate tutte le applicazioni, però è anche vero che nel momento in cui non usiamo l'iPhone, scusate ho mal di gola, nel momento in cui non usiamo l'iPhone, carica sotto, ci rallenta le nostre applicazioni, e quindi il mio consiglio è di tenerlo disattivo, anche perché così abbiamo la massima potenza quando poi andiamo a usare le nostre, le applicazioni. Sempre per il risparmio batteria, di disattivare tramite impostazioni generali accessibilità, di disattivare il parallasse in riduci velocità. Ora, come possiamo vedere, ce l'ho attivo, l'ho riattivato per farvelo vedere di nuovo, e secondo me è una cosa che sì, non è utile, perché alla fine non ha un'utilità vera e propria, è solo per farsi belli davanti agli amici, però oggettivamente è una cosa che se ne può fare benissimo a meno, soprattutto perché secondo me il bello di iOS 7 non è il parallasse, ma è il minimalismo che c'è notoriamente in tutto il sistema operativo. In questo caso ho attivato riduci la velocità dell'interfaccia utente, quindi possiamo notare come l'effetto parallasse non ci sia più, e tutte le altre animazioni, compreso il centro notifiche che batte, il sollevare il pannello di controllo, poi accedere alle applicazioni in generale, la fluidità non è compromessa in nessun altro modo, semplicemente disattiva l'effetto parallasse, che secondo me è un'ottima cosa. Una nota positiva sul multitasking, perché ho notato che, per esempio, quante volte ci capita di mandare un messaggio, no? Mandiamo un messaggio a una persona, poi usciamo e magari mandiamo un messaggio a un'altra persona però su WhatsApp. In questo caso passare col multitasking è comodo perché il multitasking va già sulla seconda applicazione aperta, quindi nel nostro caso potremo cambiare velocemente tra WhatsApp e l'SMS senza dover stare a guardare dov'è l'applicazione, basta cliccare al centro. Quindi io doppio tap e clicco al centro. È una cosa molto comoda.